mais ou menos onde é que eu estive, assim eu poder compreender um bocadinho de ser vida missionária. Não só ele é doutor, mas ele é pastor também. So, é muito bom que ele está conosco hoje. So, Dr. Rose, I just give them a little bit of my walk and me encountering your videos. I benefit greatly from your video on high blood pressure. It really taught me a lot. So today I'm just letting them know that you will be freely telling us a little bit of yourself. Where do you come from, and what are some of the things you're involved in? I heard recently you was involved in some amazing facts, I think 3ABN as well. What ministry have you been involved with, and who was Dr. Rose, and why this passion of what you do? Sure. So God got my attention as a young man when I was a college student, as an agnostic. So Deus conseguia sua atenção desde quando que estava no colégio como alguém que era apegado ao gnosticismo, ou seja, que está crendo a Deus. And after I came to the Lord, he directed me both in the area of spiritual health, but also in physical health. So, quando que ele vem para Deus, Deus direciona tanto para a saúde espiritual como para a saúde física. I came into the Seventh-day Adventist Church and ended up going to Andrews University. E vai Universidade de Andrews. And from there, the Lord called me into medicine. I did my medical training at Loma Linda University and then did a specialty in internal medicine at Kettering in Ohio. Ok, so depois de que ele vai estudar medicina, depois de Andrews vai estudar medicina na Loma Linda, e depois de Loma Linda ele vai estudar medicina interna, acho que aquela que é a expressão em português, na Ohio. So I also have a specialty from Loma Linda in preventive medicine. So I have two specialties. E então tem duas especialidades, tanto que eu consegui na Ohio, como também na medicina preventiva, que ele conseguiu de Loma Linda. And I've always been interested because of the Lord's counsel and the spirit of prophecy about lifestyle and natural remedies, and also with combining health with spiritual ministry. E sempre ele tem estado sempre ele ganha interesse na medicina por causa de conselhos de Ellen White sobre a medicina de estilo de vida e também medicina natural. So because of that, I've worked with a lot of churches over the years doing health seminars, health retreats, camp meetings, things like that. E por causa disso, ele tem ajudado teu igrejas, ele tem feito o teu acampamento e também teu saída de como que está falando, retreat no crioulo. But anyway, acho que nós compreendem. So about 13 years ago, the Lord also called me into pastoral ministry. So off and on over the last 10 or 15 years, I've done work as a pastor. Right now, I'm pastoring in Fort Wayne, Indiana, and I'm also doing clinical medicine via telemedicine. Oh, wow. So what is telemedicine? So I can understand a little bit more. So it's where my patients come on the computer or on the phone, and I'm treating them over the phone or over the computer. Oh, wow. So 13 anos atrás, ele entra no ministério pastoral e agora ele trabalha tanto como doutor e como pastor ao mesmo tempo, mas se consulta ser feito tudo via computador nesse momento. So that's a little bit about my background. Wonderful. I'm married. I have 3 adult children. Ele é casado e ele tem 3 filhos adultos. I heard you had, as you told me the other day, about your background with Connecticut and I think New England a little bit. These are people that are in New England. I think they would love to hear a little bit about that. Oh, okay. Well, so I have a number of connections with New England. So, perguntar-lhe se a conexão com Nova Inglaterra, ou seja, Boston, que é lá na Connecticut, e falou, tem conexão com Nova Inglaterra. So, I actually worked in a lifestyle center outside of New York City, just on the New York and Connecticut border. E trabalhei num centro de estilo de vida entre Connecticut e Nova York. And later on, I was called to pastor in Portland, Maine. E depois de que ele foi chamado para ser pastor na Portland, na Maine. And then I've also been in your part of the
of the country because I do a lot of work with Native Americans. E também estive naquele lugar, naquela nossa parte do país, lá, na New England, para trabalhar com aqueles índios de aqueles lados lá. And I've spoken for groups at the with the Mashantucket Pequot tribal nation that has the Foxwood facility. E eu trabalhei com aqueles tribos de cassinos, onde é que beira minha casa, mais ou menos 15 minutos. Eu trabalhei com eles lá também. And also at the Mohegan Sun. A lot of the Native American health meetings are actually held at casinos. Só ele tive encontros na cassinos que tem a ver com saúde. Eu trabalhei com eles assim, na beira Norwich, que onde é que então mora. Any other questions before we dive into the topic? Here's a quick question. So some of these people, they might, so some people have a little bit on your ministry background. You also have worked, you can tell us maybe just quickly on your work with either Amazing Facts and I think 3ABN as well, just a little bit. Sure. Yeah, so I've worked with many of our ministries over the years. Então, trabalhar com o nosso ministério no percorrer do tempo. I've done many programs with 3ABN. Eu usei o programa com 3ABN. I've done a lot of interviews with It Is Written and Amazing Facts. Eu fazer o programa com o Ministério de Doug Batchelor, que é Amazing Facts, e também aquele outro ministério que chama It Is Written. So a lot of people who watch Adventist media have seen me on the Hope Channel or 3ABN or some of the other Adventist networks. Então, ele é super conhecido para pessoas que normalmente estão hoje que esse canal lá manda 3ABN, Amazing Facts e que lá. Well, thank you so much. We just wanted to get a little background. Sure. I think it would be safe. It's a good time for you to go to it, and then I'll be trusting you from here. Okay. And then after that, we can choose to give a room for question and answer after you give your foundation. Sure. Thank you. So can I share my? Did you have a PowerPoint? Yeah. Can I share my screen with you? Yes, you can. So you are the co-host, I think so. Let me see if I made you a co-host. Yes, you are co-host. Okay. Yes, I think you can share. Okay, so today we're going to talk about reversing high blood pressure with lifestyle medicine. So hoje nós vamos papel de retroceder a hipertensão ou tensão alto com medicina de estilo de vida. And the way we're going to do this is I'm going to give you 7 key blood pressure messages. Incrementava hoje 7 mensagens de hipertensão que é chave. So the first key message is we're in the midst of a truly global pandemic when it comes to high blood pressure. Primeiro mensagem chave é que está no meio de pandemia, que se vê de coronavírus, ou seja, enquanto a tensão alta. I had to clarify that you're not talking about corona. Yeah. It's high blood pressure, and across the world, anywhere from 30 to 50% of populations have high blood pressure. No mundo todo, entre 30 e 50% de pessoas têm tensão alta. So if you go to the World Health Organization, se você vai para a Organização Mundial de Saúde, they have published data on high blood pressure throughout the world. Eles têm dados sobre tensão alta no mundo inteiro. And it seems like it doesn't matter where you go, roughly 30 to 50% of the adult population has high blood pressure. E ele está interessante que é importante é que você vai entre 30 e 50% de pessoas têm tensão alta. So you can see a number of the different countries illustrated here. E por hoje diferentes países ilustrados ali. It's true in Eastern Europe, like Albania or Belarus. É verdade na Europa, na Albânia, na Austrália. It's true in China and in South America, Chile. E também mesmo coisa com Chile, com China. It's true in the Middle East, like Egypt. E também é verdade sobre lugares como Egito. It's true in African countries like Ghana. E também é verdade no continente de África como Ghana.
It's true in India and Iran and Israel. E também verdade sobre países como Índia, Irã e Israel. It doesn't matter where you go, about 30 to 50% of the adult population has high blood pressure. Por cima, o que é importante é que entre 30 e 50% de pessoas têm tensão alta. Now, we don't have data for the Cape Verde Islands, but I'm assuming it's going to be similar. So, nunca tenho dados de Cabo Verde, mas assumimos que ser o mesmo, if not more. So worldwide, there are well over 1 billion people that have high blood pressure. So, no mundo inteiro tem mais do que 1 bilhão de pessoas que têm tensão alta. So that's the first key message. Now, the second key message is this: it's not just somebody else's problem. Que é a primeira mensagem-chave. Agora, a segunda mensagem-chave é que esse problema é que é problema de outras pessoas. If you don't have high blood pressure today, it's likely waiting for you down the road. Se você tem tensão alta hoje, é possivelmente que você esperava mais frente no caminho. If you look at what happens in the United States, it's pretty shocking. Se você quiser que passa nos Estados Unidos, é algo chocante mesmo. By the time we get into our 60s, our age is roughly the percentage of the population that has high blood pressure. Se você a hora que você chega na 60, na anos 60 para arriba, é mais ou menos aquele mesmo uso com percentagem de pessoas que têm tensão alta na América. That's in the United States? In the United States, yeah. Okay, thank you. So you'll see in the 65-year-olds, 65% have high blood pressure. Então, estou hoje aqui por volta de anos 60 de idade, também 60% de pessoas naquela área ela tem tensão alta. Among 78-year-olds, 78% have high blood pressure. Naqueles que estão nos anos 70 para arriba, 78% deles têm tensão alta na América. So your age is roughly the percentage of the population that has high blood pressure. So, da idade naqueles fases lá, é mais ou menos número de percentagem de pessoas que têm tensão alta também. And this is true worldwide. E que é verdade a nível mundial. So here's another way to look at this. E que é uma outra maneira de olhar. If you're between the ages of 55 and 65 and do not have high blood pressure today, se você está entre 55 e 65 e você tem tensão alta hoje, you have about a 9 out of 10 chance of developing high blood pressure before you die. Você tem 90% de chance de desenvolver tensão alta antes de morrer. So this topic is very important for every one of us. E aquele tópico é super importante para todos nós. Because there's almost no one who either does not have high blood pressure themselves already or not get high blood pressure. Repeat that one more time, please. Okay. So there's virtually no one who does not have high blood pressure now already or will get it or has someone close to them who have high blood pressure. It's almost all of us have a connection with high blood pressure. So, virtualmente, que tem ninguém que está fora de categoria de que tem tensão alta ou que conhece alguém com tensão alta que é perto dele. Em outras palavras, todo alguém tem conexão com tensão alta. So the third key message is it's not just a condition, it's dangerous. High blood pressure is dangerous. E o terceiro mensagem é que tensão alta é só uma condição, mas é algo perigoso. So if you look at the things that cut our life short, if you look at chronic diseases, so we're not talking about infectious diseases like coronavirus or sexually transmitted diseases. Se você para doenças que está cortando nossa vida, está virando nossa vida mais curta. Do que você fala de doenças, que as doenças infecciosas, coronavírus e que é lá. If you look at the chronic lifestyle diseases, you'll find that the major risk factor for these diseases is high blood pressure. E se você olhar naquelas doenças, então, que tem a ver com o estilo de vida, então, hoje,
um fator global sobre que as doenças listem ali é tensão alta. And if you look at this, if we could just eliminate high blood pressure, we'd save 13% of the deaths from chronic disease on our planet every year. E isso quer dizer, mas se botar só tensão alta fora desse contexto ali, só se remover tensão alta, mas você conseguir salvar 13% de morte a nível mundial. So here are some of the ways that high blood pressure is so dangerous. E a lista maneira que tensão alta pode ser super perigoso. It increases our risk of stroke. Ele está aumentando a chance de apanhar trombose. It's a risk for dementia. E também há risco de demência. It can cause blindness. Ele pode causar cegueira. It can cause heart attacks. Ele pode causar ataque de coração. High blood pressure is very hard on your kidneys. It can cause kidney problems and kidney failure. Ele pode causar insuficiência de rim. And in men, it's a risk factor for prostate problems. E também, repeat that last part one more time, please. Men can have prostate problems. The high blood pressure makes the prostate problems worse. E também, na homem, ele pode causar problema com próstata. So here's the point for all of you, and that is if we're interested in ministering to the health needs of our communities and our own ability to minister effectively, we must be doing something about high blood pressure. Ou seja, ali sim está o ponto. Se você está interessado na ministrar a saúde ou a necessidade de saúde de nossa comunidade, você tem que fazer algo enquanto a tensão alta. So I want to commend you for featuring this topic on your program today. E queria dar os parabéns para nós fazer aquele programa ali, parte de nossa programação. So here's the good news now. Not only is high blood pressure bad, but treating it, getting your numbers down is actually good. Não só, mensagem número 4, não só tensão alta é mal, mas também tratamento dele e poucos números mais baixos é algo super bom. And this is the example with stroke. Que ali é exame no sentido de trombose. If you get your blood pressure down, no matter what your age is, you can cut your risk of stroke roughly in half. Se você baixa a tensão alta, sem importar na que idade que você está, você pode deixar a chance de ter trombose até metade. Here's key message number 5. E a lista mensagem-chave número 5. If you have high blood pressure, you realize that there's been a lot of confusion over the last 5 years or so about what are normal blood pressures. Se você notamos nesse tempo, licenista, tinha confusão enquanto a número normal, ao nível normal de tensão alta. What's interesting about this is if you understand why there is confusion, it helps us see the importance of using natural therapies for high blood pressure. E cos'è che è importante licenista? Se te que entender para amor que a confusão ali está acontecendo e também está mostrando qual é que é a importância de usar a medicina natural naquele assunto ali. So let's look at why there's controversy. Então, vamos ver por que está controvérsia naquele assunto ali. What we know from the research is that if you get your blood pressure down without medicine, the lower you get your blood pressure, the better as far as your risk of stroke and heart attack. Cos'è che tu sabe enquanto pesquisa é que se você baixa a tensão alta para mais ou menos 110 sobre 75, é mais melhor para você e menos chance de problemas. So getting our blood pressure down to at least 110 systolic and at least 75 diastolic, that is optimal from the research. Então, baixa nossa tensão mais ou menos até 110 é super bom naquele assunto ali. So this is a very famous study that looked at blood pressure and risk of dying from heart disease.
que ele é um estudo super importante que fez uma pesquisa sobre tensão alta ao nível de morte. So, say that one more time. This is risk of heart disease death according to blood pressure. Right. Ok. So, risco de problemas de coração, doenças de coração ao nível, nessa conexão com tensão alta. So I don't know if you can see my pointer on the first bar here. Can you see me circling this around the first bar? I can see it. Eu estou olhando tudo que sinal desse computador lá. Yeah, so you see down here, this is a systolic blood pressure of less than 112. That's the lowest risk of heart disease death. So, se você reparar lá de baixo, que é o número 112, que é o número mais grande de pressão arterial, então que ali é parte onde que tem menos risco de problema de coração. If you just go up to 118, a blood pressure of 118, that increases your risk of dying from a heart attack by 30%. Wow. So, se você subir aquele número somente até 118, você cresce 30% de chance de ter problema de coração. That is risk of heart disease, right? That's risk of dying from heart disease. 30% increase. So, 30% de risco de morrer com doenças de coração. And that's just going from 112 to 118. E que ele é somente sobre de 112 para 118. Now, this is without medicine. This is if you're not using medicine. E que ele é claro, se você não tem nenhum tipo de medicina. The lower the blood pressure, the better without medicine. Quanto mais baixo a pressão arterial, melhor sem medicina. Now, of course, we're not talking about someone in shock in an intensive care unit. Sure, if you're sick and dying, your blood pressure can be too low, but we're talking about naturally lowering it. The lower it is naturally for a healthy person, the better. E do que você pode levar alguém na centro de emergência passando por problemas graves assim, você pode naturalmente baixando o ponto, quanto mais baixo melhor. So I've told you, I've led into this by saying that there's confusion about what an ideal blood pressure is. E eu lembro, mas no bem até ali, no contexto de confusão que está no mundo enquanto qual é que número, qual é que nível normal de tensão alta. Because if you look at natural blood pressure, doctors should say, well, an ideal blood pressure is below 110 systolic. Say that one more time, please. Sorry, I'm asking you to repeat it. If you're looking at people who are not taking medicine, we should say an ideal blood pressure is below 110 systolic. Se olhar pessoas que tomam medicina, tu deve falar um nível normal de tensão alto é baixo 110. But here's where the problem comes in. Agora, lista, onde é que o problema entra? Once you start taking medicine for your blood pressure, the equation changes. A hora que começa a tomar medicina para a pressão arterial, coisas mudam. This is showing you what happens when you treat blood pressure. Queria mostrar o que acontece a hora que você trata pressão arterial. You'll notice here on the far right, blood pressure of 160. Na pressão de 161. As you get that blood pressure down with medicine, it lowers your risk. This is looking at risk of heart disease, death, heart attack, a variety of things like stroke. Get the blood pressure down, it lowers your risk. So, se você reparar assim, enquanto você baixa a pressão arterial, você está decrescendo a chance de morrer com ataque ao coração e trombose, que tipos de doenças. But look what happens. Once you get down all the way to 130, e repara o que acontece. A hora que você chega mais baixo, lá na 130, if you take more medicine to get your blood pressure lower, your risk actually goes up. Se você toma mais medicina para baixar a pressão arterial, o problema começa a subir, que a chance de morrer com ataque ao coração. So if you're talking to people taking blood pressure medicine, you're probably going to want to tell them, oh, ideal blood pressure is probably around 130 or 140 systolic. Então, se você entrar no assunto de falar de pessoas que se tomam medicina,
buta cair na confusão de pensar uma pressão arterial normal está entre 133 e entre 136. So can you see why it's confusing? Agora, por hoje é para que é confuso. Because if the doctor starts saying, oh, get your blood pressure down below 110, then people taking medicine will start saying, oh boy, I better take more drugs. And it'll hurt them. E então, se o doutor fala, pô, pressão arterial baixa 110, a pessoa toma medicina e que medicina está fazendo dano. But if they say, oh, just blood pressure under 140, that's fine. Well, then that's this other graph. If you're not taking medicine, you don't want a blood pressure up here. Your risk is over double of dying of a heart attack as if it were down here. E então, se o doutor fala, ok, deixa pressão arterial nível 140, que ele está levando aquele outro gráfico ali, que te mostra também, vou ter chance mais grande, quase te duplica chance de morrer com problema de coração. So that's why it's so confusing as to what really a good number is. What I tell people, without medicine, try to get your blood pressure as low as possible with a healthy, natural lifestyle program. Então, agora eu vou dizer para aquele assunto é confuso e coisa que ele para a pessoa é tentar baixar a pressão arterial mais baixo possível sem o uso de medicina farmacêutica. But even if you are willing to take medicine, it's amazing to me how few people have their blood pressure well controlled. Repeat that one more time, Dr. Rose, sorry. Even though we have medicines, many medicines to treat high blood pressure, there's a large number of people who do not have good blood pressure numbers, even if they're taking medicine. Ainda que não tem medicina que trata esse problema, mesmo assim tem pessoa que seus pressão é sempre alta. And even if you want to treat your blood pressure naturally, if it's really high, you often have to start with medicine and then do the lifestyle and the natural things, and then try to get off the medicines, because high blood pressure numbers are very dangerous. Ok, e se tem tensão super alto, primeiro começar com medicina farmacêutica, baixar um bocadinho, depois estilo de vida e medicina natural para morrer tensão alto demais é super perigoso. So you can see worldwide, many countries are doing very poorly when it comes to controlling blood pressure, and even the best countries, down here under the controlled section, very few countries even have 30 to 50% of control. This is overall what you're looking at here. You said 15 to 30% control, right? Yeah, if you look here, even these are the high income countries in blue and red. Even, you know, they only have about up to 30%. The US we're up to 50%, but this is average, but still that's very poor. The vast majority of people with high blood pressure don't have their blood pressure controlled. Red bar is the high income countries that you can see it's men and women that are being shown there. So in other words, they're still poor in their control of high blood pressure. That's right, they're still poor. Ok, so até países que são super desenvolvidos têm pouco controle sobre tensão alta, por exemplo, ali naquele último barra que ele mostra, nos países que é desenvolvido, mas controle de tensão alta é super pobre. So the problem with medicines is that they all cause side effects in some people. O problema com medicina é que tudo tem efeitos colaterais. And let's just do a little exercise together. Quero fazer exercício entre nós. We're going to compare the common symptoms of blood pressure medicines with the typical symptoms of untreated high blood pressure. Quero comparar sintomas de medicina de tensão com sintomas de tensão alta. Senhores compreendem? Senhores compreendem? Eu estou na tela, né? Okay, so let's look at some of these common symptoms. Ok, due giorni che sintomi di Frequent urination. Urina frequentemente. Fatigue. E che lì è cansato. Dizziness. Mareo, algo senti mareado. Uncontrollable cough.
tosse descontrolada. Exercise limitations. E limitação na hora de fazer exercício. Sexual dysfunction. Disfunção sexual. And depression. E depois depressão. So think about it. Someone goes to the doctor, they feel perfectly fine. E pensa sobre isso. Alguém vai ao doutor e se sentir normal. And the doctor says, you've got high blood pressure. I want you to take a pill. E o doutor te fala, oh, tem tensão alta, não creio que toma remédio. There's a reason they're going to have one of the side effects in this left-hand column. Então, tem risco que ele pode apanhar daqueles efeito colateral ali no lado esquerdo. So you say, okay, well, sure, you might have side effects from a medicine, but what are the typical symptoms of untreated high blood pressure? E alguém te fala, well, pode apanhar problema com medicina ali, mas qual é que é o sintoma de tensão alta? Maybe the side effects won't be as bad as the common symptoms of untreated high blood pressure. Talvez aquele sintoma de tensão alta é que tão mal como talvez sintoma de medicina é que tão mal como aquele de tensão alta. Do any of you know the most common symptom of untreated high blood pressure? Algum de nós sabe algum sintoma comum de tensão alta? Tell them to write on the chat if they know. You can write it in the chat, yeah? Ok. Senhor, pode escrever, senhor, sabe alguns sintomas comuns de alguém que tem pressão alta ou tensão alta que está no tratamento. Headaches is one that's coming up. Okay. Well, that's not the most common. You can get headaches. É que tanto comum que ela, mas pode apanhar dor de cabeça. What is that? Neck pain. Yeah, you can get that, but that's not the most common. Pode apanhar aquilo também, mas é que o mais comum. Well, let me tell you what the most common one is. You ready? Blindness is one of them. Yeah, you can get that. It's nothing. That's the most common side effect. You feel fine. É aquele que é sintoma mais comum, pode se sentir normal. That's why so many people get discouraged. They feel fine, they take pills that make them feel bad, and then they stop the medicine. E aquele que te desencoraja te alguém. Por mais este vai doutor te sentir normal, esta vem com tudo que os sintomas assim, esta para de tomar medicina. So in other words, the high blood pressure pills, the medications, may create more pressure, more stress than the high blood pressure itself. Em outras palavras, aquela medicação, o remédio mesmo, você tem causa mais estresse e mais problema que tensão mesmo. So we ask a question. Might there be a better way? Será que tem melhor forma? Might there be a no pressure solution to blood pressure? Será que tem uma solução sem pressão para pressão arterial? Now, when we say no pressure, we mean not stressing you out, not causing bad side effects. Ok, e enquanto você fala de sem pressão, você fala de sem causar estresse e sem efeito colateral. So how many of you think you could remember the phrase no pressure? E quando nós que te crê, nós te lembra de frase sem pressão, no pressure. So don't forget those two words. No pressure. Nós te lembra de aquela palavra lá, sem pressão, ou seja, no pressure. These are 10 natural strategies for controlling your blood pressure. Here's the list. E que ali é 10 estratégias para controlar a tensão alta. Ele se nesta lista. Nutrition. Primeiro, nutrição. Optimal choice of beverages. E segundo, é a escolha correta de bebidas. Physical exercise. Exercício físico. Rest. Descanso. Environment. Ambiente. Stress management. Controle de estresse. Social support. Suporte social. Use of natural adjuncts like herbs and other natural therapies. So, uso de
medicinas adjuntora, ou seja, ervas e suplementos e que lá. Refraining from pressors and excesses. These are things that raise blood pressure. So it would be like the principle of temperance. What are pressors again? Things that raise blood pressure. Like Ok, alcohol, caffeine. Ok, evita coisas que te subem tensão, mora álcool e cafeína e também nada em excesso. And then exercising faith in God. E depois exercita fé em Deus. Now, some people look at that and they say, well, that's just the Adventist lifestyle. E alguém olha que ele está para aquele esse estilo de vida de adventista. They say, that's just for Adventists. Isso para aquele só para adventista. They say, you know, nobody who's not an Adventist would be interested in stuff like this. Ninguém que é adventista tá sentindo interesse em viver aquela vida ali. Well, let me show you something interesting. Já mostrar algo interessante. This book that we wrote, 30 Days to Natural Blood Pressure Control. Il livro lì che scrive 30 dias per controllo di pressione arteriale con medicina naturale. So I wrote this book along with Dr. Greg Steinke and with a nurse practitioner named Trudy Lee. E escrevi aquele livro lì com parceiros Greg Steinke e também mais nurse que chama Trudy, is that her name? Trudy, yeah, Trudy Lee. Trudy Lee. Yeah, so it came out a little over 4 years ago. E anche livro lì sei mais ou menos un bocadinho mais de 40 anos atrás. And in this book, we devote a whole chapter to each of those 10 strategies. E naquele livro lì, ele põe capítulo para cada de aqueles 10 estratégias. Do you think anyone would be interested in a book like that? Será que você chama algum outro alguém que é adventista tem estratégia? Tem interesse no livro de que tipo lá? Now, this is kind of a dangerous thing to do because I haven't done this in a while. Vou fazer aquele no seu tempo. But I'm going to actually open a browser here. I'll share, and we'll see actually if anyone is actually buying the book. Are you willing to do that with me? Ele queria abrir internet, pelo que se algum alguém que compra livro, gosta de So we'll see if anyone on Amazon would buy a book that's really about the Adventist health message. Ele creio que se algum alguém na Amazon gosta de comprar aquele livro lá, alguém que é adventista. Okay, so here's what I'm doing. Let me share my screen for you guys again, now that I've got the other screen up. Eu queria compartilhar o ecrã outra vez. Okay. So do you all see that there? I just put in 30 days blood pressure into Amazon. Let's see if it pulls up anything. Okay, there's some books about blood pressure. Oh, there's our book. There you go. Let's click on it. Let's see how it's doing right now, this last hour. Oh, I was a smart guy. I actually bought this book a long time ago. Let's see how let's see if anyone's buying it. Agora dobbiamo gestire alguém que está comprando esse livro. Well, interesting. This is the number 3 book right now in preventive medicine on Kindle. It's the number 4. Na Kindle é o livro número 3 que você está comprando na Amazon. Number 4 in heart disease. Número 4 enquanto tópico de problema de coração. Number 4 in cardiology. Número 4 também no sentido de cardiologia, ou seja, sobre o coração também. Let's look at one of these other blood pressure books. E eu deixo ver que os outros tipos de livros de tensão arterial também. And these are non-Adventist books, right? Yeah, these are non-Adventist. And I mean, these are very good. E livros que adventista, outro livro que alguém escreve. This is a very good selling book. It's not selling quite as good as ours right now, but it's a top selling book in cardiology and heart disease. E aquele livro que está bem de cheio, mas as que estão perto de que livros que têm costumes adventistas na lá. Why I'm showing you this is because
For 4 years, this has been one of the best-selling books on Amazon on blood pressure. E razão que se mostrava que ali e pamori durante 4 anos que eles estão naqueles livros melhores enquanto a pressão arterial que se vê na Amazon. And it's basically putting into showing the science, and we tell stories and showing how the health message God gave us really is what people need today. And the world realizes it. People are buying this book. You can see there's something like 500 reviews. You know, it's generally very good reviews. So what God's given you is something that the world actually wants. E que eles é bocadinho de resumo sobre nós mensagens de saúde que Deus dá e também essa história lá sobre pessoas, and the stories I assume are about people who have overcome or right. Yes, yeah. We have stories in the book that make it interesting. We tell about people that have been successful as well as people that haven't, that didn't want to change their lifestyle and what happens. Ok, so o livro tem histórias de pessoas que já venceram a pressão arterial e também sobre pessoas que mudam seu estilo de vida e que vencem a pressão arterial. So let me show you what happens when people use the book in community programs, like at their church. Agora, hoje eu gostaria que te passe a hora que pessoas usam aquele livro ali nesses programas de comunidade e também na igreja. So we actually have some videos that go along with the book. E também tem vídeo que vai junto com o livro. One of them, this one here, was it's me lecturing, but it was actually produced by Amazing Facts. E que livro ele this is a DVD? Yeah, DVD. E aquele DVD ele é fazer para Ministério de Dog Bachelors, Amazing Facts, e Dr. Derose que está na ele para fazer as palestras. And when churches use the videos and they use the books, on average, the people que livro e que DVD, on average, people with high blood pressure will drop their blood pressure 17 points in a month. Na média, é notado para pessoas com tensão alta tem mais pressão, pelo menos 17 pontos. We also have this free program. E também tem programa grátis. This link is not correct. Let me fix it for you. Eu tenho o link lá que está correto. Yeah, it's just, you just need to go to my website. Actually, maybe I'll just show you how to get to it. That's probably better. Or maybe is it okay if you can type it on the chat? Yeah, we can do that. But I think if I show people, it might help. But I'll put it in the chat here first. Okay, thank you. So let me go ahead and do that first. Então, estamos em os websites de Cell que tem mais dados naquele assunto ali. Okay, so let's see here. Okay, so I'm going to give you my website in the chat. It's compasshealth.net. Compasshealth.net. Okay, esse website just na chat, nós podemos checar assim na compasshealth.net. Okay, and I just want to show you where to find the material. So let me just share this with you as well. E queremos mostrar consiga os materiais. Okay, so if you go to compasshealth.net, this is our homepage, and you see the section here for resources. Do you see that? Tu dá que você está na screen assim? You click. Yes. Choose help for high blood pressure. E que eles estão mostrando aí está bem, você quer que resources, você quer que help para ter pressão arterial, help for high blood pressure. You'll first see a picture of our book. Primeiro eu estou a foto de livro. But then if you scroll down, you'll see our free videos. Mas também se vai para baixo, estou a vídeos que é grátis. There's actually 30 of them. E tem 30 livros assim lá, 30 vídeos que está de baixo, que é grátis. They're all on YouTube. E tudo que elas estão no YouTube. It's a 30-day plan. Every day, about 5 minutes, I give you specific things to do that you continue for 1 month. Ok, e listen, nós presta bem atenção naquela parte, que é a parte prática. I'm telling them to really pay attention to what I'm about to tell them in the translation. So, naqueles vídeos, tem 5 minutos, passo para cada dia,
como é que botar baixa a pressão arterial num período de 30 dias. Só 5 minutos de vídeo, um passo por dia, uma estratégia por dia. So we recommend if you do the program, you do it with someone else. So maybe you're watching it, one of your friends back home in the Cape Verde Islands, or someone in Mississippi. Some of you might know somebody in Mississippi. You can be in Connecticut, and you say, let's do the program together. Let's go through it each day, and I'll watch it, you watch it, and we'll talk together maybe once a week, see how we're doing. E é recomendado, ponham hoje aquele programa ali, se eu hoje aqueles vídeos, por exemplo, mas para olhar com outra pessoa, talvez boa, com pessoa que está na Cabo Verde, de junto, eu estou olhando, depois nós estamos discutir como é que coisas vai, e também olhar como é que alguém está passando durante aquele programa. Okay. So do you have any questions about the program? Alguma pergunta sobre aquele programa ali? Nós podemos dizer na crioulo, não está traduzido. Do you have a YouTube channel instead of a website? Yeah, my YouTube channel is Compass Health Consulting. So those links will actually bring you to my YouTube channel, you know, my YouTube videos, but it's Compass Health Consulting is the YouTube channel. Very good. Mais perguntas sobre aquele programa? So you said those videos are 5 minutes each video. Right, right. Okay. So vídeo 5 minutos cada vídeo. Let me show you something interesting. We could do this with every one of these areas, but let me just give you an example of what's in the book and what's in the videos. So é que são os exemplos, gosto de coisa que está no livro e coisa que está na vídeo. And let me go ahead and we'll share my screen again here. Eu só compartilho esse ecrã outra vez. So let me just show you one of the more interesting things about nutrition. Eu queria mostrar algo interessante sobre nutrição. We look at 3 key nutrition principles. Increasing pontos chaves de nutrição. Increasing plant food consumption. Crescimento ou aumenta comidas base de planta, ou seja, comidas veganas. Control calories, in other words, losing weight if you're overweight. E também perder peso se você sobrepeso. And decreasing salt intake. E baixa quantidade de sal que você toma. Some years ago, I was giving a lecture on this topic. E anos atrás eu estive dando palestra naquele tópico ali. And I didn't realize the impact it was having on people. E é que nota impacto que está tendo pessoas. Someone saw me 6 or 8 months after the lecture. After the lectures, you say? Yeah, after. They saw me 6 or 8 months later, like a store, a church or something. Ok. Alguém já depois de 8 meses passando que palestras. And this person said, Dr. Derose, I went to your lecture. It changed my whole life. E alguém fala, Dr. Derose, vai que as palestras ele muda a minha vida inteira. But the next thing they said really confused me. E a última coisa que eles falaram confundiu. They said, but it was nothing that you said. Mas é que nada que bufra. So I'm thinking, what kind of a crazy person is this? E você pensa que ele é que alguém. He said he came to my lecture, it changed his life, but it was nothing I said. É para boa que mudar a minha vida, mas que nada que bufra. He said it was that one picture you showed. Eu falei foto que vou mostrar. And it was this picture right here. Eu falei aquele foto ali. This is from the Adventist Health Study. E que ali é de estudo de adventistas que eles fazem sobre saúde. Nearly 90,000 people. Mais ou menos 90.000 alguém, quase 90.000 alguém. And what you notice as you eat less animal products, your risk of diabetes and high blood pressure drops dramatically.
E cos'è che ti mostra? Enquanto você larga produtos animais, qualquer produto que é base animais, chance de tensão alta como diabetes, tudo te diz. So if you want to avoid diabetes and high blood pressure with your diet, you want to be as close to a vegan diet as possible. Então, se você quer perder, se você quer baixar chance de pôr tensão ou diabetes, você quer estar mais perto de dieta vegana possível. And the reason for this, one of the reasons, are the powerful compounds the Creator has put into plant foods. E razão é para morrer cos'è que Deus tem colocado dentro de comidas, dentro de plantas. How many of you have heard of ACE inhibitors? Quantos de nós que eu ouvi de aquele nome de ACE inhibitors, na português, mas qual é o nome? These are common blood pressure medications. Que ali é medicina de pressão arterial comum. And what's so interesting about it is the Lord put these ACE inhibitors into natural foods like broccoli and buckwheat and chickpeas. E interessante é que as coisas ali que estão na medicina, na farmácia, Deus tem colocado o mesmo coisa na broccoli, na buckwheat é tipo de trigo, e também na chickpeas, que é garbanzo ou grão de bico, na fogo. Acho que aquele que não. Yes, so all of these different foods, these natural plant foods, have these ACE inhibitors, so they have natural blood pressure lowering medicines that the Creator has put in these foods. E tudo que as comidas que eu estou ali na botella tem propriedade que te baixa tensão. So we could go through examples like this for all of these 10 things. We'll let you look at that list again in a minute, but I want to tell you about 2 other free things that I have for you. Ele creva para ele poder mostrar-nos que tipo de exemplo ali que está no livro, com a DVD, para cada desses, mas ele creva mostrar-nos 2 coisas de graça que nós podemos conseguir também. So if you go to compasshealth.net/sanctuary, se você vai para aquele website de riba, compasshealth.net/santuário, and we can try to put this in your in the chat here for you. pode copiar e pôr na conversa para nós. I'll put that in there in a minute, but this is a 15-page handout on the immune system. Oh, I actually clicked on it instead of copying it. Okay. But you could pick up this a 15-page handout to help the immune system naturally, and it's based on the Bible sanctuary model. Thank you. E que ele sim ali é papel de 15 páginas sobre como é que você rebustecer o sistema imunológico naturalmente. E é grátis também. And then we also have a free book. You can download a free ebook that's related to this. Você pode download aquele livro de célula que chama sobre Ebola. Você pode download de graça também. Yeah, and I'll put these on here. So it's all at compasshealth.net, and one is /sanctuary. E esse pode tudo no website na chat mesmo. E agora, para as pessoas que creem que esse website é algo assim, para morrer logo que passaram, não sei se você conseguir copiar ou algo assim, mas logo que mirem, termina, já que as coisas estão perdidas. I'm letting them know to copy the websites now, because as soon as the meeting is over, then we're going to lose it. Okay. Yeah. So what about any questions about the no pressure program? Would you like to know anything about any of the other areas? So, agora é momento de perguntas e respostas naquele sentido ali sobre o programa e também sobre o que ele cobre. So, o que você gostava de saber ou perguntas que você tinha, que ele é uma grande chance de fazer pergunta enquanto você tem doutor por frente. Well, I'm very impressed, Davon, about what a very quick, fast learning group you have. Tanto impressionado com quão rápido que nós aprendemos. Well, one of the things we were saying lowers blood pressure is rest, and I'm coming to the conclusion that most of them have just gone to sleep.
Unica scusa che non ti roja, ma è buon per trensare, tu me dormi, e proprio par sempre io dentro in conclusione che non ti non ti dormi. Ja, Davon. Davon, Yeah. Davon, perguntar-se sobre tensão alta e estava para que usa ginger, nasce? Okay, so this is a very good question. Some people say, thank you, that we shouldn't use ginger as a tea when somebody has high blood pressure. What do you think? In chapter 12 of our book, we have what we feel are the best natural therapies for high blood pressure. And the tea that we recommend that people use is hibiscus tea. That is the tea we recommend. Yeah, Okay. the other thing, yeah, so we don't recommend ginger. So, e che te recomenda gengibre, mas ele te recomenda nesse livro. What chapter was that again, by the way? Chapter 12. No capítulo 12 12. proprio, cos'è che si recomenda grandemente? E hibisco. Hibisco è quel planta che ha uma flor de Jamaica na tua área, na fogo, sabe? Exatamente. Different nome, pai. Thank you. You're welcome. I didn't see garlic on the list. Was it on the list? Garlic actually does have a number of good circulatory properties. Okay, so acho que was that Alma? Yes. Yes. Okay, so yeah, so Alma was essa outra pergunta sobre ádio. Alma, I'm just translating what you asked. And agora ele falou ádio sim tem grande propriedade no sentido de circulação. And let me just show you something here that you may find of interest. So we'll put this back up for you, this slide. So, eu espero você pergunta a qualquer momento, ainda nesse momento. Eu espero que continue perguntando. Let me see if we, yeah, because why I'm showing you this is because garlic is one of those foods that actually has the natural ACE inhibitors. Oh, essa porque outra vez de comida que estava chamando atenção. So, on the list, Alma, he's putting up again there again. We see garlic there. Yeah, so you see mushrooms are on there, rice, spinach, a number of them. Okay. Justo na lista de que as comidas que tem que propriedade estava chamando atenção, naturalmente. So there was somebody that was trying to ask a question. So alguém sabe fazer uma pergunta? E Davon, primeiro que você está perguntando que os nomes de comida ali, se uma boa, às vezes você sabe explicar no direito é que tipo de comida é que não tem entender direito, que tipo é, e também outra coisa que eu quero perguntar, esse ovo, cabe na atenção alta. Okay, so two things she wanted. One is me to translate one by one of that list. So could you please put that list up? I'll quickly tell them all the names in Creole. And the next thing, you can start preparing your thoughts on those. What do you say about eggs in relation to high blood pressure? So I'm gonna go ahead and translate the ones for them here. So broccoli, you sabe cos'è, mais ou menos, right? Buckwheat é tipo de trigo. Agora, se você tem aquele nome, lá, foto de screen, nós temos que as coisas assim lá na Whole Foods, também naquela loja de chipans, minho, nós temos corn, garlic, alho, arroz, batata, peanuts, nós temos mushroom. Exato. Mung beans. Mung beans é tipo de feijão. Isn't mung beans color off-white? When it's dry? I've seen darker colored ones, but... Okay, yeah, I'm trying to explain to them like how, yeah, but anyway, é tipo de feijão. E depois do tem soja, do tem espinaca, sunflower, que é girassol, que é semente girassol. By sunflower, you were referring to seeds, right? That's my understanding. Say it one more time, please. Yes, aquela que você está falando, é semente girassol. So, seed e depois você tem trigo normal. Claro, trigo integral neste caso, que é trigo de Okay, so now the other question was eggs. Yeah, so basically eggs are very interesting.
there's more data coming out about their how they're not healthy for the heart and the blood vessels. So, algo interessante, está mais dado sair nesse momento para mostrar que é bom para vasos sanguíneos, ou seja, nós chamamos tudo veia, mas nem tudo é chamado veia, mas para poder compreender que ela não usa a palavra veia. A lot of people were confused about eggs because although they do have a lot of cholesterol, cholesterol in the diet is not the main thing that raises cholesterol in your blood. So you say cholesterol on eggs are not the main thing that rises cholesterol in the blood? Yeah, it's a little bit of a complicated topic. Let me try to just make it simple. So there's two main things that raise your cholesterol in your blood. So tem duas coisas que subem o colesterol na sangue. Você falou enquanto ovo, mas o único problema é que é só colesterol. Agora você mencionando que duas coisas que causam problema de colesterol. It's cholesterol in your diet and saturated fat in your diet. So, e dois tipos de coisas que você menciona, subir o colesterol na sangue, colesterol na dieta e gorduras saturadas. Could you please give a couple common items that carry saturated fats? Yeah, so butter, bacon, red meat. So, okay, que são coisas que têm gordura saturada. Manteiga, que é manteiga normal, and carne e também bacon, que eu sei cos'è mais ou menos, que tipo, basicamente, uma que que é tipo de torresmo, basicamente. Yeah, so basically most animal products that have fat, it's going to be saturated fat if it comes from an animal. So, qualquer produtos animais que tem gordura, que gordura tem ser gordura saturada. So, but the saturated fat is much more powerful than cholesterol to raise your cholesterol in your blood. So, gordura saturada é mais poderoso no assunto de subir o colesterol do que colesterol mesmo. So maybe cholesterol in your diet, maybe could raise your cholesterol 40, 50 points. Talvez na hora que você comete o colesterol na comida, ele subiu o colesterol uns 40 pontos, mais ou menos a 50. The saturated fat can raise it 100 points or more. Agora, a gordura saturada pode subir 100 pontos ou mais. So what happens is most people, if they're eating animal products, eating one egg may not make any noticeable difference. If they're eating all these other things, it won't raise it much more than they're already raising it. Ok, so basicamente se alguém comer só ovo, se comer outras coisas saudáveis, ele pode causar grande diferença and this is in the context of cholesterol, right? Yeah, but So if you take diferença na colesterol se são ovos, se começa a comer outras coisas que é saudável. But if you take someone on a vegan diet and give them an egg, it's going to raise their cholesterol if they start eating eggs. So, mas se põe alguém que está numa dieta vegana e depois não vai para trás, ele começa a subir o colesterol mais fácil. And so cholesterol worsens your arteries, the health of your arteries. As your arteries get less healthy, they get clogged up and your heart has to pump harder against the resistance of those blood vessels. So it raises your blood pressure. E então, o que o colesterol está fazendo? Ele está tupindo a veia e também ele está. You said hardened. Did you mention hardened? Yeah, it hardens the arteries, makes them more resistant, blocks them up. Ele está endurecendo, ele está virando a veia mais áspero e também está entupir e que ele o coração tem que bater mais forte. Yeah, Dave. Yeah. Tudo bom? Yes. E Yes. ele direito, obrigada. E hoje ele sim lê, a mim está perguntando, nunca tem tensão alta, mas às vezes tem os médicos que tá falando, ovo, mas mesmo que alguém comer 4 por dia, mas nada que tá fazendo. A mim interessa se fare de coisa, fare de tensão alta, como é que ele fala, mas é bom para evitar tudo alimentos e animais. Então, naquele caso ali também, acaba mesmo que você usa peixe, que você usa carne, mas ovo também é bom para eliminar, por favor. Ok.
Chamamos the pastor and pergunta assim, I have a question for you, but I have a question quickly I have a question for you to address, and I have a question for the pastor quickly. Let me address the pastor quickly. I'll be right with that. So, pastor. Pastor? Yes. So, hanno tempo de passar um bocadinho. So, onde é que você dá ideia mais ou menos? So, qual é que é a ideia nesse momento? No can take mas 10. Okay. So, yeah. Okay, thank you. So, I was asking the pastor how much longer he want to allow the question and answer. So, he said probably another 10 minutes. Yeah, I understood that from my great experience listening to Creole. So, yeah, I could understand the 10 was really pretty clear. Very good, very good. So what she's asking is, some doctor says you can eat 4 eggs per day. It's not going to cause any problem. So she doesn't have high blood pressure, but she wants to know if somebody don't eat fish nor meat, nothing like that. Where is your stand as far as like letting go of animal products? Is egg okay to leave in the diet, or should we avoid eggs as well? Well, if you want the best health from the research, and you can do it, if you have other options, you're better off to avoid the eggs. If you're very poor and you have a few chickens, and that's what's helping you get your nutrition, I'm not going to say everyone in the world has to stop eating eggs. I've been to places with very poor people, and that was some of the best food they could get. But most people in America, they can get plenty of better things. Beans are a better choice, whole grains, nuts and seeds, those would all be better sources than eggs. Okay. So, Genius comprende? Mr. Truzi? Mestre, vou traduzir. Okay, já apresenta. Yeah. Very good. So, basicamente, conselho que espero para você também. Ovo é que algo que tu a qualquer parte no mundo pode falar alguém deixa de comer, especialmente tem lugar que é pobre e pessoas que têm outras comidas que é melhor do que ovo, por exemplo. Certo? Agora, para alguém que tem maneira de conseguir grãos integrais e tem maneira de conseguir outros tipos de comida saudável, se você elimina ovo, é mais melhor para a saúde. Yeah. Oh, e aí, irmão? Thank you. Como é que chama? Dave. A Annie também queria fazer uma pergunta que é o seguinte. E onde passa no rodapé, uma gordura saturada, é só que te dorme. Se uma banha de porco, se uma óleo de coco, por exemplo, nesse tempo, no inverno. Eu queria agora pergunta, azeite de palma é considerado gordura saturada? Is palm oil. What she have learned is that those oils that solidified, and she thrown coconut oil in there together with them, are those that she have learned are saturated fat. So she's asking, what do you think about palm oil? Is it considered a saturated fat? And yes. I myself, I got a little part here. What do you think about coconut in this case, about solidifying everything? Sure. So it's true, coconut and palm oil are saturated fats. They are not as good a choice for fats as just getting the fats naturally in the plant foods, whether it's in your nuts or your seeds. So that would be the best choice. And of course, olive oil and other oils are going to have less saturated fat than the, canola oils. I know people are worried about that, but really, if you look at the healthfulness of oils, less oil in general is better, but more of the natural fats from the plants is the best. Ok. So, óleo, quanto mais nesse estado natural é melhor, quer dizer, na nozes, na semente, naqueles que tem seus óleos no estado natural. Basicamente, evita óleo é mais melhor, mas the Methuselah factor, yes, thank you. So, yeah, e quanto mais aquilo é melhor. Agora, no sentido de palma, com coco, sim, que o óleo é saturado. E então, naquele caso, lá, segundo se pesquisa, azeite doce, que se pode é melhor do que canola, do que palma, qualquer outro tipo de óleo. Mas outra coisa, azeite doce e também está falado, mas que tem acidez. E é 1% ou mais de que 1%, mas acabam. Será que é verdade?
acidez. Ou seja, problemas de gastrite. Não, a acidez é um dos componentes que tem na azeitidose. Oh, você fala de azeitidose que é ácido. Não pensa para pessoas com problema de acidez. Não, se fala de azeitidose, que bufla é melhor. Mas tem qualidade de azeite que tem acidez, por exemplo, máximo menos de que 5%, e outro tem 1%, outro 2%, 2,5%. E meu está falando, mas cada vez que a acidez é menos, quer dizer que azeite é melhor. Que a acidez é mais alto, quer dizer que a Espanha tem temperatura mais quente e por aí andando. Okay. So, she have heard about olive oil and acidity in the olive oil. I don't know how much I've heard about this, but she is asking the question of, because what she have heard is, some people say the lower the acidity in the olive oil is an indication that the closer it is to cold press, and the better it is. David, before that, I would like to say something. I think we are quite deviating a little bit from the topic. I think maybe another time we can talk about, about fats and all the other things that they are asking the questions. So if you could stick into the topic. I think the question they're asking, they're great questions. They're very important. But if you can give something about that, about fat, and there was also a question on the chat about the exercise. If you could answer that one, so you can talk a little bit about the fat. Yeah. Well, that's why I put this book. That's why I put this book up here, because it's about the question in the chat. Okay. And that's been up there for a while. Oh, go ahead and you can go ahead. Okay, so Pastor Bukri indicava que ele era crioulo, and then do trabalho para livro. So let Pastor, I guess, translate what he said, and then you can go ahead and deal with the Methuselah factor. O que eu falo é o seguinte, perguntas, sim, são excelentes perguntas, né, sobre ovo, sobre azeite, que ela praticamente está levando a um outro tópico. Então, agradeço nisso para a pergunta. Mas o doutor também pode falar alguma coisa naquela fat, se tem alguma coisa, esclarecimento para naquela, mas aquela ovo e outros, está levando para um outro tópico que fala sobre gorduras e alimentação e as outras coisas. E não tem aquela outra pergunta que é sobre exercício, que não pode tocar nela, senão fica com muita coisa ao mesmo tempo. Talvez um outro momento não podemos falar sobre aquela que é um tema também que é importante, sobre gorduras saturadas e gorduras não saturadas. Acho que é muito importante. Mas se o doutor podia dar rapidamente pincelado naquela, ficava bom. You get a point? Okay. Get me? Okay. Yeah. Okay, so I'm holding this book up for two reasons. One, it helps answer the question. The other is the pastor asked about it at the beginning. Ok, so esse é pouco livro ali para por outra razão. Uma te ajuda a responder aquela pergunta, que tipo de exercício que é bom para tensão alta, e também como o pastor perguntava sobre aquela. So the Methuselah factor is about improving your circulation health, not just about blood pressure. It's about the heart. It's about how your brain can work better, how you can perform better physically. So, aquele assunto o fator de Metusalém lì é mais do que simplesmente tensão alta, é sobre circulação em geral e como é que pode funcionar de uma forma melhor. And it's actually a 30-day program as well with the specific goals, just like you saw in those free videos. It's the same goals in the book. E também que ele tem objetivos específicos, assim como pode naqueles vídeos, que ele é também um programa de 30 dias. One of my favorite chapters is for day 9. We call it Get a Grip. A grip. How would I translate this one? Segura, pega firme, segura firme. Okay, pega firme. Thank you, Pastor. And the question is about exercise. What type of exercises can help with blood pressure? So, qual é o tipo de exercício que é melhor para tensão alta? Now, of course, your aerobic exercises help. So walking, running, swimming, those all help with blood pressure. So, que esses exercícios manda andar, nadar, tudo que ela te ajuda com tensão alta. But in day 9 of the program, we have a program using a grip device. And using a grip strength device for just over 10 minutes, 3 times a week,
can lower your blood pressure up to 13 points. So just with your hand, right? Yeah, just with your alternating hands for about 10 minutes. So in capítulo 9, esse livro está falando de que as coisas que mais spring, que você pega aqui, você carga com o pulmão, fazer aquele tipo de exercício lá para 10 minutos e depois fazer alternação, muda de mão, te ajuda com a tensão alta. Yeah, you actually hold your 1/3 of your maximum grip for 2 minutes with each hand. You take a break, you do each hand. So you end up doing 4 2-minute squeezes, so 8 minutes. You're not letting go and you're not pressing it constantly, you're just holding it there. Ok, so você carga continuamente, você pega, você aguenta lá por 2 minutos e meio. Depois você dá break por o pulmão e fazer aquilo por 10 minutos. Yeah, and they've shown that really can lower blood pressure significantly. Ele tem demonstrado que ele está baixando a tensão alta. So I think we're probably used up all our time unless there's a final quick question. Yeah, the last one was about the one about fats. She asked about that. So what is she asking about fat? Was that the one about you still wanted to address the one about I'm talking to Pastor right now, the one about acidity to yeah, acidez, yeah. Só podia falar alguma coisa daquela. Yeah. I guess you can still take that question on the acidity of olive oil and yeah. Well, I can answer that very quickly, and that is basically what we say with fats is if you're concerned about your fat, try to eat the fat as close to the natural state as you can, and it's best to get the fat right from the whole plant food. So instead of squeezing the fat out of the olive, use the whole olive in the recipe. Blend up the olive instead of using the olive oil. So, em outras palavras, é que se recomenda, uma pergunta lhe seria muito fácil responder, uma gordura quanto mais perto de natural, melhor. Em outras palavras, óleo, por exemplo, em vez de pressionar espreme aquela azeitona e traz azeite, que acabou que fazer claro que tu comprar, mas uma azeitona, ou seja, azeitona se está natural, é claro que é melhor para a saúde do que óleo de azeitona, que nós chamamos azeite. Okay, I guess this was it. Pastor, que tem chega alguma palavras nesse momento? I don't know se você pode pôr a cabeça ali em algum lugar em que estou de vídeo, em que se me que atrás, with the screen. Instalei. Em que estou já, ok, pode ser ok then. Joby Advent CV. Okay, I'm back here. So algumas palavras que eu queria falar. I think this would be it, and now pass the word to Pastor there if he wants to have any final words and things, and then I'll quickly finish. Yeah, bom, então só vou traduzir para as pessoas poderem entender. No creba, em primeiro lugar, agradecer a Deus para essa oportunidade que Deus tem dado. We wanted to first thank God for this opportunity that we have had. E agradeço também ao Dr. David Derose para trazer tempo para estar ali conosco. And also thank Dr. Derose for being here with us and taking your time to be with us. E agradeço Davon, que foi nossa excelente tradutora nesta tarde. And also thank Davon for the translation. Não só para a tradução, mas também para convidar o doutor para estar ali conosco nesta tarde. And also for the invitation of Dr. Derose to be with us here today. E também nos agradeço tudo nós que fica firme desde que não começa até gosta ali. Muito obrigado mesmo. And also we thank everyone that was here the whole time, from the beginning to the end. We really appreciate that. E na verdade foi bênção para mim e certamente foi bênção para cada de nós. And it was a big blessing for the pastor personally, and also he hopes it was a blessing for everyone else. Na verdade, escreve na chat, I am in. Ele está dentro naquele plano de 30 dias. Amen. The pastor say he's in on the 30-day plan for the high blood pressure. E livro da Amazon já está na minha cart, pronto para check out. So the book is in the cart already, ready to be checked out.
e vídeos no trabalho mesmo por se Deus quiser. So he's going to also go back to the videos and watch all the 30 videos. Acho que foi uma benção para cada um de nós, talvez nós podemos escrever tempo cada ano para tudo nós para não fala, então você tá fala na nosso favor. Se nós tem algumas palavras de apreço para o doutor que está ali com nós, nós podemos escrever na chat e hoje. Muito obrigado. Foi se me está na cabeça das vezes, essa foi uma aula magna sobre pressão. Yeah. Okay, and then I don't know what the whole magnet thing there. You would have to translate that one yourself. So it was a classic lecture, like aquela, ok? Foi muito clássico. Então que Deus abençoe. Palavras e só para não falar. Thank you, Dr. Derose. Thank you for your time and blessing upon you and upon your ministry, ok? Que Deus abençoe. Mim foi abençoado e muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. E também no Tenili, I think we have more than one pastor here. So we have Pastor Felix, that is our senior pastor, and he was então pastor, vamos fazer a nossa oração final, e pastor também se tem alguma palavra para falar, pastor está falando, anunciar-se Derose, que falar últimas palavras antes de ir. Gerando comida bastante hoje, nós estamos muito satisfeitos, que Deus te abençoe. Dr. Rose, would you like to say something before you leave us, as we before we pray? Yes, I'd like to encourage you. High blood pressure is such a common problem. Take an interest in it because it will increase your ministry. Get serious about your own blood pressure. Share the message with other people, and God will use you as a medical missionary. Okay. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Quickly, here's my desire, and I'm saying this in the hearing of both you, Dr. Rose, Pastor Ivanildo, and Pastor Monteiro. When things start to open up, my desire would be that you may spend some time with us, perhaps in Massachusetts or Rhode Island, personally. So this is just a suggestion I'm throwing in the air. It would be a blessing to have such a program. Yes, you are welcome to come over and to be with us. So thank you very much. Muito obrigado mesmo. E é claro, para essa mensagem ali, tudo é para avanço de obra de Deus. Se pessoas crê esse programa de hoje, é só nós contactar, nós mandar mensagem, dar os link e nós todo esse programa de começo até o fim. No tem também pastor que está na Gana, Júnior Miranda, não é Júnior Miranda de Pataquete, pensa você Júnior. Mas thank you. Pastor Felix também orando, so Pastor Felix will pray with us as we dismiss. Ok? Que Deus abençoe. E que não esqueça quick aviso antes de pastor ora com nós. Não lembra que é solteiro? Dave, vou purificar, vou solteiro. Não tem encontro com solteiro, logo depois de já está, ok? Então, portanto, tudo que é solteiro, pode deixar pressão bocadinho. Ok, Deus purifica conosco. Ok, pastor. Okay, he's announcing that there's another meeting for those people that want to stay. They're about to talk about courtship and everything. And then he said that's also a good topic to deal with, so pressures can go low. And Pastor Monteiro is gonna pray for us, the final prayer. Okay, Pastor Felix, sai de mudo. Pastor? Pastor, você está com nós. Gente, pastor está com nós. He's on mute still. Pastor, você está sai de mudo? Pastor Felix? Ok. Eu estou bem agora? Yes, pastor. Ok. Muito obrigado. Eu queria simplesmente, não queria multiplicar palavras, mas mais uma vez, obrigado para Dr. Derose e David para essa apresentação. Foi algo tremendo. For everything that it was a very good program. E realmente é uma grande necessidade para a nossa comunidade, para nós como pastor, para a nossa igreja, e acho que não aprender muito, e resta agora que cada um de nós não comece a pôr na prática. And then, so the last thing is that we may practice. E não está a fazer uma oração nesse momento, então. Okay, let us all pray. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no querer, Senhor, muito, muito obrigado para instruções tão claras que nos deixaram nesta tarde. Lord, our God, we thank you so much for the instruction you have given us this afternoon.
Obrigado para conhecimento que nos dá a doutora Derose, que nessa tarde instruindo de forma poderosa para o teu melhor saúde e servinho. Thank you for the knowledge you have given Dr. Derose to instruct us, Father, and the knowledge that we need to have in this moment. E ajudar-nos, Senhor, para que não poder viver uma vida saudável de fato e que não poder terminar as obras e onde Jesus está volta em breve. Help us, Lord, to live a healthful life and also that we may finish this work and that we may see Jesus coming again. Mas nossa oração, nesse momento, é que o ministério de Dr. Derose poder continuar a trazer bênção para milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. And our prayer in this moment is that you may bless the ministry of Dr. Derose to continue to bring blessings to thousands of people around the world. E tudo que está comunicando mensagem de saúde, tanto físico como espiritual, pode ter a alegria de dia encontrar com Jesus. And also for all those that he has helping spiritually and also physically, that they may be prepared to meet Jesus one day. Não abençoe cada de nós e estou fazendo tudo isso em nome de Jesus. Amém. And please bless everyone in the name of Jesus. Amen. 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 Thank you, Dr.